Si vous cherchez une méthode amusante et efficace pour apprendre l'anglais, vous êtes au bon endroit. Je vous raconte une histoire avec des situations réelles qui vous feront apprendre presque sans effort. Leçon numéro 19, la révolution des crypto-monnaies. In 2009, a mysterious individual or group under the pseudonym Satoshi Nakamoto released a groundbreaking document titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. This paper introduced a new form of digital money that would operate without the need for intermediaries such as banks or governments. It was a concept that promised decentralization, transparency, and, perhaps most importantly, privacy. The technology behind this new type of digital currency was called blockchain, a term that quickly became synonymous with innovation. A blockchain is essentially a public and decentralized ledger where every transaction is recorded permanently. Each block of information is connected to the previous one, creating a chain that is impossible to tamper with without leaving a trace. This mathematical security and its decentralized nature made Bitcoin an appealing proposition, especially for those distrustful of traditional financial systems. Initially, Bitcoin went largely unnoticed. Its early users were mostly programmers, cryptographers, and tech enthusiasts. To them, it wasn't just money, it was a way to challenge centralized power. In 2010, one of the most symbolic transactions in cryptocurrency history took place. A programmer paid 10,000 bitcoins for 2 pizzas. While this amount was only worth a few dollars at the time, those pizzas would now be worth millions. Over time, thousands of other cryptocurrencies emerged, known as altcoins. Ethereum, for example, not only enabled transactions but also introduced smart contracts, a tool that revolutionized trade and decentralized financial applications. Ripple, Litecoin, and many others sought to occupy specific niches in the market. Today, cryptocurrencies represent more than just an alternative financial system. Some governments have started regulating them, while others, like El Salvador, have adopted them as official currency. Major financial companies that once rejected them now offer services related to Bitcoin. Even the most traditional banking institutions have invested in exploring how blockchain could revolutionize their systems. Despite their growing acceptance, the world of cryptocurrencies remains a space full of risks and opportunities. Their volatility has brought massive profits to some and devastating losses to others. Moreover, with increased focus on the environmental impact of Bitcoin mining, the technology is facing new criticism in an era that prioritizes sustainability. While the future of cryptocurrencies is uncertain, there is no doubt they have forever changed the way we understand money and finance. Nous allons voir les questions de compréhension. Tu peux arrêter la vidéo si tu en as besoin à un moment donné. Who created the concept of Bitcoin, and what promise did it hold for digital money? Qui a créé le concept de Bitcoin et quelles promesses portait cette monnaie numérique? What is blockchain technology, and how does it ensure transaction transparency? Qu'est-ce que la technologie blockchain et comment garantit-elle la transparence des transactions? What symbolic transaction in 2010 highlighted Bitcoin's future potential? Quelle transaction symbolique en 2010 a mis en avant le potentiel futur du Bitcoin? What are some current concerns regarding cryptocurrencies? Quelles sont certaines préoccupations actuelles concernant les crypto-monnaies? Voici 10 expressions courtes clés de l'histoire. Groundbreaking document. Document révolutionnaire. Ledger system. Système de registre. Decentralized network. Réseau décentralisé. Cryptographic security. Sécurité cryptographique. Public transparency. Transparence publique. Volatile market. Marché volatile. Smart contracts. Contrats intelligents. Specific market niches. Niche de marché spécifique. Official currency. Monnaie officielle. Massive profits. D'énormes bénéfices. Nous écouterons encore une fois l'histoire en anglais, avec une traduction progressive en français, pour renforcer ce qui a été appris.
In 2009, a mysterious individual or group under the pseudonym Satoshi Nakamoto released a groundbreaking document titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. En 2009, un individu ou un groupe mystérieux sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a publié un document révolutionnaire intitulé Bitcoin, un système d'argent électronique peer-to-peer. This paper introduced a new form of digital money that would operate without the need for intermediaries such as banks or governments. Ce rapport présentait une nouvelle forme de monnaie numérique fonctionnant sans intermédiaires tels que les banques ou les gouvernements. It was a concept that promised decentralization, transparency, and, perhaps most importantly, privacy. The technology behind this new type of digital currency was called blockchain, a term that quickly became synonymous with innovation. C'était un concept qui promettait décentralisation, transparence, et peut-être surtout, confidentialité. La technologie derrière ce nouveau type de monnaie numérique s'appelait la blockchain, un terme rapidement devenu synonyme d'innovation. A blockchain is essentially a public and decentralized ledger where every transaction is recorded permanently. Each block of information is connected to the previous one, creating a chain that is impossible to tamper with without leaving a trace. Une blockchain est essentiellement un registre public et décentralisé, où chaque transaction est enregistrée de manière permanente. Chaque bloc d'information est lié au précédent, créant une chaîne impossible à altérer sans laisser de traces. This mathematical security and its decentralized nature made Bitcoin an appealing proposition, especially for those distrustful of traditional financial systems. Cette sécurité mathématique et sa nature décentralisée ont rendu le Bitcoin attrayant, en particulier pour ceux qui se méfiaient des systèmes financiers traditionnels. Initially, Bitcoin went largely unnoticed. Its early users were mostly programmers, cryptographers, and tech enthusiasts. To them, it wasn't just money, it was a way to challenge centralized power. Au début, le Bitcoin est passé largement inaperçu. Ses premiers utilisateurs étaient principalement des programmeurs, des cryptographes et des passionnés de technologie. Pour eux, ce n'était pas seulement de l'argent, mais un moyen de défier le pouvoir centralisé. In 2010, one of the most symbolic transactions in cryptocurrency history took place. A programmer paid 10,000 bitcoins for 2 pizzas. While this amount was only worth a few dollars at the time, those pizzas would now be worth millions. En 2010, une des transactions les plus symboliques de l'histoire des crypto-monnaies a eu lieu. Un programmeur a payé 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Bien que cette somme équivalait à seulement quelques dollars à l'époque, ces pizzas vaudraient aujourd'hui des millions. Over time, thousands of other cryptocurrencies emerged, known as altcoins. Avec le temps, des milliers d'autres crypto-monnaies ont vu le jour, connues sous le nom d'altcoins. Ethereum, for example, not only enabled transactions but also introduced smart contracts, a tool that revolutionized trade and decentralized financial applications. Ethereum, par exemple, permettait non seulement des transactions, mais introduisait également des contrats intelligents, un outil qui a révolutionné le commerce et les applications financières décentralisées. Ripple, Litecoin, and many others sought to occupy specific niches in the market. Today, cryptocurrencies represent more than just an alternative financial system. Ripple, Litecoin et bien d'autres ont tenté d'occuper des niches spécifiques sur le marché. Aujourd'hui, les crypto-monnaies représentent bien plus qu'un simple système financier alternatif. Some governments have started regulating them, while others, like El Salvador, have adopted them as official currency. Certains gouvernements ont commencé à les réglementer, tandis que d'autres, comme le Salvador, les ont adoptés comme monnaie officielle. Major financial companies that once rejected them now offer services related to Bitcoin. Even the most traditional banking institutions have invested in exploring how blockchain could revolutionize their systems. Les grandes entreprises financières qui les rejetaient auparavant proposent désormais des services liés au Bitcoin. Même les institutions bancaires les plus traditionnelles ont investi pour explorer comment la blockchain pourrait révolutionner leur système. Despite their growing acceptance, the world of cryptocurrencies remains a space full of risks and opportunities. Their volatility has brought massive profits to some and devastating losses to others. Malgré leur acceptation croissante, le monde des crypto-monnaies reste un espace plein de risques et d'opportunités.
Leur volatilité a généré d'énormes bénéfices pour certains et des pertes dévastatrices pour d'autres. Moreover, with increased focus on the environmental impact of Bitcoin mining, the technology is facing new criticism in an era that prioritizes sustainability. Par ailleurs, avec une attention accrue portée à l'impact environnemental du minage de Bitcoin, cette technologie fait face à de nouvelles critiques à une époque où la durabilité est priorisée. While the future of cryptocurrencies is uncertain, there is no doubt they have forever changed the way we understand money and finance. Bien que l'avenir des crypto-monnaies reste incertain, il ne fait aucun doute qu'elles ont à jamais changé notre façon de comprendre l'argent et les finances. Aide-nous à grandir en laissant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne. Continue de t'améliorer avec la pratique. On se voit dans la prochaine leçon.